Hello and welcome to Northeast Now. We are back again with another meaningful conversation, and this time with a creative mind, with an artist whose work moves seamlessly across cinema, music, storytelling, filmmaking, and environmental activism. He is a singer, filmmaker, storyteller, and a music passionate, if I could say. So please welcome Arghadeep Baruah. Thank you for inviting me here. First of all, that was quite a long introduction. I think I have a lot more to select. The award-winning films that you have, Aamis, Bhaimon, all of those things. It made your intro a bit more meaningful and impactful for the. But I'm just a dreamer, to be simple. Yeah. And yes, I definitely relate myself with the whole idea of storytelling. Yeah. So I'm just a storyteller who loves dreaming. Yeah, that's it. Yeah. Thank you so much for joining us today. Thank you for inviting me. To begin with, I would like to know, if I could say, you wear many hats, like you are a singer, filmmaker, a storyteller. So, how did that journey began, and did you always imagine yourself doing all of this together, or just life happened? Well, I must say that I've always found comfort in storytelling. Because most of us, even I believe, you have grown up listening to lullabies and bedtime stories. No? True. So I think that somehow had a very strong impression upon me. Yeah. The whole comfort and the sense of imagination and safety that you find in that space, because most of the times it is either your parents or your grandparents who used to tell you bedtime stories and lullabies. No? So automatically you get to experience a space where you could feel safe. And everyone, even now, whoever is even running after money, fame, everything, at the end of the day wish to have a good sleep. Yeah. And you find good sleep in lullabies and bedtime stories. So I believe the whole idea of storytelling, came to me from that very first, lullaby or bedtime story that my father, mother, or my grandmother would have told me. And ever since, knowingly or unknowingly, it remained with me, and hence, even now I feel safe when I see myself also, sharing a story, whether in the form of a song, film, or acting. I feel I'm at my best when I'm around stories. Right. Okay. So when you say the stories, and you reminded of your grandmother, right? So you were grown up in Gauripur, Dhubri. So how do you think that nature environment did that impact in your career wise, your childhood basically? I think many people, many experts, and many scholars, and also many dreamers have shared that it's basically that phase of your life, from the age of 1 to 3 to maximum 6, is something that actually is responsible for who you are. Okay. These are mostly your foundation phase. Even though we say ki when we are in our fag end of schools or college is where you actually build your kind of a career or foundation. But I feel ki my nurturing at that phase of my life has in a way kind of led me to the kind of choices I have made lately, which includes my surrender to nature. It was always there. Maybe how life evolves with time, you sometimes tend to find yourself bewildered into a lot of other thoughts and spaces, but at the end of the day, when you start looking inward, you'll realize that this younger phase of your life is actually something which is your core. So I think my core has always been to be around nature and around stories. Right. So when you talk about your
like the nature and your career. Like I think you also have done commerce, right? And then you shifted to filmmaking, and how that transition, you know, began for you. So like I said, when you start growing, you come across a lot of things, a lot of thoughts, and not always you get to make decisions inwardly, because for a long period of time you're also dependent upon your parents, you're dependent upon your peer groups, your teachers, so that influences your decisions. So that happened with me as well. You know, I chose commerce even without knowing why I took it. But then I think the moment hence I believe in reflections. Okay. You know, and that the whole idea of reflecting within comes when you pause. So every time I have paused and spent some time with myself, I've got a chance to look inward. And like I mentioned, when you look inward, then you tend to realize what's there in your core. So yes, I took my decision, like I said, influenced by a lot of outward things and outward Choices, situations. situations. So that led me to commerce, and that led me to mass communication. But eventually I feel universe also has its own plan, which also comes from within. It's just that we have to give some time to that inward You have to listen self. to that thing. Yes. So when you talk about reflections, you know, so how do you perceive people, like people's thoughts and minds when you meet one person? That's a beautiful question, because this has been a thing that I have been trying to understand for a long time now. I have made my mistakes, like many, because we all are humans. Right. So yeah, I still can't say that I'm best. In fact, while I was coming here in my Rapido, I was trying and I was praying to the universe that this year give me strength to not be too judgmental of anything. Okay. Yeah. So I would like to live more without any kind of judgment of perceptions as of now this year. So like you said, now how do you perceive someone? So this time I don't want to perceive anybody this year at least. So you just or maybe the years ahead, You just want to take up because the moment I start perceiving somebody, there will be a sense of judgment. Right. Which can be right or wrong. Yeah. But at least for me, at this point of time, I would like to live a life where I might take decisions from my hearts. And if my heart feel that I feel a sense of connection with this person or with this space, then I will just go with it. Also, right and wrong, it's very subjective. Yeah, right. Exactly. You know, when we talk about your career, we have seen you acting and, you know, singing, all of those things. So, which one you do like the most? Like singing, acting? Again, when I go back and I look in, singing has always been there from a very, very young age. And so that comes to me very naturally. And that also feeds my soul very naturally, because you need something to feed your soul, especially in a time when there's so much of there's a bombardment of information. There's a bombardment of again judgments. There's a bombardment of programs to program you. So I feel the best. And I feel most connected with myself inside, and also if there is something there through my music. So that is always my first choice. Acting came to me accidentally, like I have mentioned thousands of times before. But yes, it is something that is evolving. Even in my realm of thoughts. Yesterday I was having a very interesting conversation with a friend. His name is Dhrubo, he's a cinematographer, and day before I was having a conversation with Mahorshi Tuhin Kashyap. And all these conversations also had its own
own kind of, what to say, own kind of offering for me to, in a way, understand maybe myself better. So with the whole idea of acting, I would like to explore further. I would like to question myself more. How do I see? Why do I see that I can do acting or I can't do acting? So I think I would like to explore that part of myself more before, you know, coming to this question of how do I see acting. I think I have to first see and question myself ki how I see acting in my life. True. So I'd like to explore that at this point of time. So when you read one script, so how do you, you know, take that, like how you want to do it? How do you start with that? So I'm a very visual person. Yeah. For me, everything works on images. Even when I write a song, I visualize certain things. It can be very surreal, but for me that visual element is very important. So how am I imagining those moments or those expressions or those feelings? So similarly with acting and with reading a script also, for me those element of visuals are very important. But having said that, I have mentioned this in some of my conversations, is that I am not a trained actor per se. So for me, the vision of director is equally important. Okay. Because I have lately realized that I have come across a lot of interesting ideas for which I have said yes, but then I have realized the kind of association I had with the kind of people who were making it was slightly not how I was imagining it. So lately I have also put in an effort to kind of also understand the vision of director, because at the end of the day it's also director's vision. The film, the entirety of that film is also director's vision wise, even though it's a very collective effort and a collective process. Yeah. So for me it is also very important while I read that script that I get a chance to understand and also immerse into the vision of director. So these both these things are very, very important for me in choosing a script or experiencing a script. Again, I will change the topic now. Please. Like going into like the love for nature, your love for the nature, basically. So you are also involved in Dighalipukhuri movement and all those things. So like, do you think the protest or movements like this can reflect a change, or what about the environmental crisis the Assam is facing? What is your take on that? Well, first of all, protests or any form of resistance should be a very important part of any democracy. If we would like to call ourselves a democratic country, we should have our rights to express, right? And we should have that space to express our consent and dissents. So protests are very important because I feel that a protest also strengthens a democracy. Okay. You know, or else there is every tendency of a democratic country to become, autocratic space. So, in order to keep everything in change and in order to make our representatives accountable for their actions, we should have a space where we could express ourselves. It is sad that we need to get into a space where we had to come forward to save something as important and as old as Dighalipukhuri. But yeah, coming back to your question, I am just a tiny pawn of this entire movement. There were so many people, and so many people from different age groups, you know, from people from the senior citizens to the students, to people from maybe a space who just run a small food stall. So everyone came because all of them felt a sense of connection with that space. So I feel humbled to be a part of such a movement, and I feel also very empowered that we came. Especially prior to Dighalipukhuri movement, there was some sort of a leniency within the community. I feel that we kind of felt helpless at that point of time, that we will never be heard. Yeah. We got into that space. Exhaustion. Yeah. But Dighalipukhuri in a way
became to us as a, as a sign of light, where we also came to realize that আমিও কিছু বস্তু আমাৰ কথাখিনিক আমাৰ সত্তাখিনিক আমি আমাৰ সন্মুখত ৰাখিব পাৰো, যাক চৰকাৰে শুনিব লাগিব, because at the end of the day they are nothing but representatives of us, voted by us, so they should be accountable to us, and what we are doing right, they have to listen. Absolutely, absolutely. Right. And also Dighalipukhuri is not just a pond, right? It is an emotion for most the people in It Guwahati. has so much of memories for so many people, I mean, in a very simple and in a way joking note, if I have to say, kiman manu tate log pale, prem korile, biya patile, so that Dighalipukhuri is responsible for a lot of lives that came after that love. And I'm also strongly believe that love is a beautiful energy that we truly should spread across. So Dighalipukhuri, and it has its own historical heritage as well. It happens to be the dock for the Ahums, so iman eta otijjopurno sthanor. I think we'll also have to, I'm just slightly deviating from your question of just the Dighalipukhuri, but I feel we should be aesthetically responsible about our spaces. The moment you build something as concrete as a flyover, you are also demolishing the aesthetic beauty of that space. Hey space to nijao kisuman beauty ase aesthetically, so hey bostupur kyo je nohua hoi gol beya lage mor hosake. Aru I feel that our bureaucrats who also are in some way responsible in making these decisions and choices should take accountability in the kind of job they are into. We should not just run after appeasing ministers and appeasing people or companies who are there to just pump in money for their own benefits. We have to think about our community, our people, as well as environment, because all these things are interlinked. We all are part of nature. Prakriti se hi Sanskriti bani hai. So we have to be mindful about that. Right. So also like having said that, you also somewhere you said that you want Guwahati to be more inclusive, environmentally conscious, more kind. So I think it was 2026 that you want to shift something in Guwahati. So when you say inclusive or environmentally conscious, do you think the younger generations are concerned about it, and like they can move forward the consciousness to spread it? See, I have a lot of hope from our younger generation, because again they're in many ways the Gen Z that we call are very expressive, but we have also seen the kind of education, the kind of decline that has come into our educational system. I sometimes feel that education has remained just among some privileged peoples. So I'm sure from those privileged space there will come some people or some young starlords who will take responsibility, but we also have to make sure that the people who don't have access to good education, how we can decentralize the whole idea of good education. Because এটা কি হৈছে, মই কেতিয়াবা লাগে যে আমাৰ ফোনটোত আমি ইমান এংগেজ হৈ গৈছো, যেটো হৈছে Gen Z ক্ষেত্ৰত. So hey phone to বহুত মানুহে এনেকে as a they are using this device in a way যত মানুহৰ মাইন্ডটোক আমি বহুত সোনকালে ম্যানিপুলেট কৰিব পাৰো. So are we ready kind of to make the right choice from a device which knows so much about you? So it will always try to get you into a picture where you feel more comfortable about, where you feel more connected about. Listen. So I feel সেইখিনি বস্তুটো লৈ আমি আৰু অলপ কনসিয়াস হ'ব লাগিব. So inclusive যেতিয়া মই কওঁ বহুত কথা ইয়াতে আহি যায়.
আৰু নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মাজত কাৰণ কি মই এই দুটা বস্তুৱে দেখি আছোঁ যে নতুন জেনেৰেশ্যনটো য'ত এটা ছেকশ্যন অফ দ্য জেনেৰেশ্যন বহুত ইনক্লুচিভ হয় বহুত টলাৰেণ্ট হয় who would like to give love a chance, but there is another generation ekdom opposite who are totally intolerant jar sot kono samoy nai ar jitu jar mane number to besi khopokke khong uthi jay hena traffic ote ami dekho khopokke mane maru ke thake iman rush driving kore these are all part of the chaos that is within so he chaos khinik ami keneke ami চাব পাৰো সো সেই বস্তুবোৰ লৈ আমি এজ এ সমাজ আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু তাতে ইনষ্টিটিউশনছ লাইক এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটৰ বহুত ৰোল আছে হেতু কাৰণে মই কৈছো যে কোৱালিটি এডুকেশ্যন কিয় খালি কিছুমান প্ৰিভিলেজ মানুহৰ মাজতে আবদ্ধ থাকিব হয়না আৰু এডুকেশ্যন বস্তুটো আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম আমাৰ এক্সেসিবল yes and how can we also কাৰণ কি আমাৰ যিবোৰ ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ আছে যিবোৰ আমাৰ অৰেলি যিখিনি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে সেইখিনিও বহুত পাৱাৰফুল কিন্তু এগেইন আমাৰ ফোনটোৱে আমাক এনেকৈ আমাৰ এস্পিৰেশ্যনবোৰক ঘপককৈ সলনি কৰি দিছে যে উই ডোন্ট গিভ মাছ হিট to those knowledge as well we are enclosed with the device the information it provides so tar pholat ki hoise bahut manhe sujog pae amak manipulate koribole jikhini mane powerful manu they are always there to manipulate you they will come with schemes which will make you so dependent আজিকালি কিমান স্কিম আহি গৈছে যে কিবা এটো আসনি হে আসনিবোৰ আলটিমেটলি কি কৰি আছে are they truly empowering us our people so সেই বস্তুখিনি কিন্তু সেই বস্তুটো মোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা বহি কোৱাটো সহজ কিন্তু আজি গাঁৱত কোনোবা আছে ধৰক সেই এক্সেছটো মানে তেওঁৰ কাৰণে মেবি সেই বস্তুটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হ'ব পাৰে কিন্তু সেই কাৰণে তেওঁলোকক মাইণ্ডেৰে কেনেকৈ এম্পাৱাৰ কৰিব পাৰে সেই বস্তুটোক লৈ আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এজ এ কালেক্টিভ আমি ভাবিব লাগিব আজি যদি তোমাৰ ওচৰত কিবা এটা বস্তুৰ এক্সেছ আছে ইউ শুড টেক আ ষ্টেপ টু শ্বেয়াৰ দেট knowledge and share that wisdom or share that accessibility for an example aji tumalokor osor ei channel tu ase ei channel tur osor eta camera ase channel tur eta light ase sound device ase tumalokor nisna anchor ase you have a camera person so tumi jodi gom paisa aji eta important story eta kobot ba sage gaor pra ahi ase সেই story tur osor ami sage jabo lagibo maybe enuka ho pare je greater realm of ajikali media the story to kono value na thakibo pare kintu the inclusivity to teneke anibo lagibo or ketiaba lage je ami antoe jodi amar sot kiba ta access ase amar sot jodi if we are slightly privileged we have to share that mane space so he sharing or bostu to ahibo lagibo so that's how mane enike hoy je it's always like the trending topics that we want to cover or we have to think about the root level as well absolutely man ji ghotona ghoti ase he bostubor ami kane kane upor mane moi eta example khali karon ki tumalokor sot hoy etia in a way you are privileged that you have a camera you have a light you have a DOP you have someone to edit so there can be maybe a guy in a very remote village of Arunachal who wish to dream who knows that there is sand mining happening in his village who knows that there is only 2 monks who are trying to protest for a dam and these people who are planning to build this dam are supported by a lot of big shot people but he don't have an access to tell this story so in case tumi hi kotha to gom pai gola kabar pora you should not mane think ki mane moi keneke jami iman durote amar neko ki hobo amar eta Guwahati story khini beshi important so he privilege to tumi share kora kane ready asane nai মানে সেই লৰাটো মানে সেই লৰাটো যদি সেই অপৰচুনিটিটো পাই যায় হে কিন্তু সেই স্পেসটো বসাই দিব পাৰে আৰু সেই স্পেসটো বসৱাৰ লগত কি হ'ব তাতে আৰু যিখিনি লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকো এটা কনফিডেন্স পাব যে আমিও আমাৰ স্পেসটো বসাব পাৰো কেনেকৈ বসাব পাৰো আমাৰ আৰু সেই মোমেন্ট ইউ ওয়েন্ট টু দ্য স্পেস তুমি গম পালা হাৰি ইয়াতে দেখোন কিমান পুৰণা স্তূপা এটা আছে ইয়াতে দেখোন কিমান পুৰণা বুদ্ধিষ্ট উইজডম আছে জাস্ট এন এক্সাম্পল কাৰণ অৰুণাচলৰ কথা কৈছো যেহেতু তো সেই নলেজ খিনিও maybe he knowledge or majot amar self loi sai kiba ta kotha koise so aji mur nisna lorai jot sage moi sage directly sage damor kotha to logot connect nokor kintu moi self loi bhabi asilo jete tumaloke hey story to koribo pala tumaloke hey knowledge kinu gom pala tumi beleg eta story hey knowledge o korila the moment mur nisna jon lora june maybe hey self knowledge or under privileged maybe I am privileged that I am getting to wear a jeans and a sweater and I have a smartphone but moi nijor janar
ক্ষেত্ৰত মই আন্ডাৰ প্ৰিভিলেজ মই ইলিটাৰেট মোৰ আই এম পুৰ সো তোমালোকৰ সেই ষ্টৰিটো কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল মই গম পাই গলো যে এই নলেজটোৰ মাজত দেখোন মই যেটো বস্তু চিন্তা কৰিছো এটো লুকাই আছে সো মোৰ নিচিনা আৰু কেজনমান মানুহ থাকিব সো তেওঁলোকক তো হে ইনক্লুসিভিটিটো কেনেকৈ মানিব পাৰে underlying stories thoughts like instilled get instilled right so when you it's like how you wholly you have said all of these things it just truly reminds me that you are a storyteller that has to be said also coming back to the questions recently when the case Zubin Garg case and you have also acted in Bhaimon where his role was also there so how do you see as an artist fellow artist like the delayed justice or the whole thing that has been going on in Assam right now about Zubin Garg sadly prothom kotha to mai etwe kom je prothom I would like to extend my gratitude to Zubin da for inspiring not just me but a generation to take up music to take up something as personal as storytelling as art to help us believe in the fact that ami jodi kibara bostu betikromi bhabe koribo bisaru we should not think twice যে মানুহে তো লব নলব মই ভাল পোৱা বস্তুটো মই কৰিব বিচাৰিছো মই কৰি যাম সেই বিশ্বাসটো যে তেওঁ দিছে আমাক হেতুৰ কাৰণে আমি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম আৰু এটা বিশ্বাস যেটো তেওঁ সদা আমাক দি গৈছে আৰু বিশ্বাসতকে ডাঙৰ কথা সাহস if you are right you should not fear anybody even if that person is the most vindictive person him truly so hey jitu mane amak jitu বিশ্বাস আর hey jitu সাহস hey সাহসটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে and I hope and I pray anybody who is listening to it and every artist whether you make art with your photographs whether you make art with your paintbrush whether you make art with your pen you should not fear any politician or anyone who is trying to hold you back আৰু হেতু কাৰণে আমি কিন্তু সদায় তেওঁ কৃতজ্ঞ থাকিম and আমি যদি সঁচাকে তেওঁক জাস্টিস দিব বিচাৰো we should remain true to this fact and as an artist and as a part of this planet কাৰণ কি আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে কিছুমান নেচাৰক লৈ আৰু সেই বস্তুটো আমি পাহৰি যাব নালাগে বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখিছো বহুত মানুহ ইমান এটা পইণ্টত ডিফেন্সিভ হৈ যায় just because they need to run their projects I have seen many so-called flag bearers of nature jone nijok NGOs boli koy so many flag bearers of amar jibur human rights activist তেওঁলোকে নিজকে কয় কিন্তু আকৌ নিজৰ খালি প্ৰজেক্টটো চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে এটা safe zone ত কাম কৰি থাকে I am also would like যেহেতু তোমালোকে এটা media space or পৰা কাম কৰি আছা which also because you also work in news which happens to be the fourth pillar of a democracy sadly most of our media spaces have becowed themselves which is so sad why have you done this to something jituk tumi kibara bissakhai to choose korisila no where is the honesty where is the transparency and where is the truth sobotke dangor kotha again truth is very subjective but kibata চিন্তা কৰিয়ে তো তুমি সাকে বিচাৰিছিলা ন যে মই এনেকে কাহিনী কম মই সত্যৰ লগত থাকিম যেটো ৰাইট হে পাথত মানুহখিনিক অৱগত কৰাম so where has that gone so yes coming back to Zubin Das case I feel আগতো মই কথাটো কৈছো is this sound very utopian যে আমাৰ ইকোসিস্টেমটো ক্লিয়াৰ হোৱাটো বহুত জৰুৰী ইকোসিস্টেমটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট হোৱা বহুত জৰুৰী ইকোসিস্টেমটো যিখিনি মানুহ so called dalal আসলে they should be exposed তেতিয়া হে true sense of হে মানুহজনে justice পাব আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰো আমাৰ সমাজখনক মই এয়া কথাই ক'ব বিচাৰো যে আৰ্টিষ্টজন গুচি যোৱাৰ পিছত আৰ্টটোক শ্ৰদ্ধা কৰাটো আমি অলপমান পাহৰি যাব লাগে মানুহজন যেতিয়া জীৱিত থাকে যেতিয়া মানুহে আৰ্ট কৰি থাকে
আমি সেই মানুহজনক সদায় প্ৰশ্ন কৰোঁ যে তুমিতো ফটো তোলা তো তাৰ বাহিৰে তুমি আৰু কি কৰি আছা তুমিতো গান গোৱা কিন্তু আৰু কিবা কৰি আছা নে আৰে মই গান গায়ওতো মই নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ মইতো সিনেমা বনায়ও মোৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ সো সেই মেন্টালিটিটোৰ পৰা আমি কেতিয়া ওলাই আহিব পাৰিম how can not art be a profession how can not people think বিশ্বাসটো কাৰণ কি সেই বিশ্বাসটো কাৰণ কি সেই ফিয়াৰটোৰ কাৰণে কি হয় মোক লাগে যে বহুত তেনেকুৱা দালালে এক্সপ্লইট কৰে আৰ্টিষ্টবোৰক কাৰণ কি আৰ্টিষ্টবোৰ নিজকে লৈ কনফিডেন্ট নহয় হনো আৰ্টিষ্টবোৰৰ সেই কনফিডেন্সটো থাকিব লাগিব ন দে হ্যাভ টু shed the fear of survival all the thoughts should be overshadowed by your confidence তোমাক বিশ্বাস লাগিব যে মই যি কৰি আছো yes মোৰ আজি থাকে এখাস খাবলে নাই কিন্তু মই নিজৰ বিশ্বাসটো এতিয়াও মানে দৃঢ় হৈ আছো সেই বিশ্বাসটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া সমাজখনত তাক সেই কনফিডেন্সটো দিব সবৰে কাৰণে again maybe মই আজি কথাটো ক'ব পাৰিছো maybe মোৰ এটা ইকোসিস্টেম আছে I have a safety net য'ত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ খিনি মোক সেই বিশ্বাসটো দিয়ে সেইকাৰণে in a way I'm privileged also your background is also very strong so সেইবোৰ বস্তু সেই সব বস্তু বহুত জড়িত মানে আসলতে কাৰণ মই ভাবো জুবিনদাৰ জাস্টিসটো এই গুটে বস্তুখিনি যেতিয়া এটা ৰাইট ওয়ে যাব again right wrong is very subjective but yes তেতিয়াহে তেওঁ প্ৰকৃত অৰ্থত জাস্টিস পাব আৰু এতিয়া যেটো বস্তু হৈ আছে justice delayed is justice so হেতু ক্ষেত্ৰটো এটা আৰু মোৰ এতিয়া মোৰ খুব দুখ লাগে যে মানুহজনক জিয়াই থাকোতেও মানুহে মানে তেওঁৰ পৰা খালি এক্সট্ৰাক্ট কৰিলে সুহিলে আৰু এতিয়াও গুটে বস্তুবোৰ যেনেকৈ আগবাঢ়ি আছে ইটস সো এক্সট্ৰাক্টিভ কিছুমানে নিজৰ পলিটিক্যাল এজেন্ডাজ লৈ তেখেতৰ নামটো বা তেখেতৰ এই গুটে কেছটো লৈ এক্সট্ৰাক্ট কৰি আছে কিছুমানে নিজৰ বেলেগ বেনিফিটছৰ কাৰণে কি কৰি আছে so I think we should also find a way to give him peace and also peace to someone like Gorima Ba আমি মানুহখিনিক মন কৰিবলৈও সুযোগ দিয়া নাই মই বহুত দুখ লাগিছিলে সেই প্ৰথম 16 দিন যেতিয়া তেওঁৰ শ্ৰাদ্ধ হোৱালৈকে বা তেওঁৰ মৎস্য স্পৰ্শ হোৱালৈকে মানুহবোৰ আহি আছিলে সেলফি এটা কেনেকৈ ল'ব পাৰো কফিনটোৰ লগত সেলফি লাগে গৰিমা বা যাৰ গা ইমান বেষ্ট আমি মানৱতাবোধটো ক'ত পাহৰি গলো so what is the point for asking for justice if we are not even humans প্ৰথমতে আমি হিউম্যান হ'ব লাগিব তাৰ পিছত I feel কি আমি জাস্টিস লৈ কথা পাতো হয় ন আমি মানুহে নহয় মানুহ নহকে এনে খালি because it's trending আমি জাস্টিস কৰি আছো কাৰণ কি আমাৰ মানুহবোৰ সেই কাৰণে যে যদিও মই বহুত আশাবাদী আমাৰ সমাজখনৰ পৰা কিন্তু মোৰ সেই দুখটো আছে সেই ক্ষোভটো আছে সমাজখনক লৈ আমাৰ to a large extent young generationৰ মাজতো মই বস্তুটো দেখা পাওঁ কাৰণ কি সোশ্যাল মিডিয়া স্পেচটো তো বেসিক্যালি তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তাতো তুমি একে বস্তুৱে দেখি আছো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহকে দেখিছো মই এটা সেলফি লবলৈ পাৰিলে বহুত ভাল আছিল এটো কোৱা সত্ত্বেও যে মানুহগৰাকী সেলাইন লৈ আছে সো কোত আমি মানুহ হিচাপে আমি কোত আছো where do we stand as humans because the way you said people were more like keener towards like how to get a selfie or how to take a picture or if they wanted to visit the Sonapur or what something they were like I want to take a picture so the thought basically has that's why I think even if the people are together for his justice it is not getting that and it seems to me Sonapur কথাটো কলা and তুমি তোমাৰ কথাটো শেষ কৰিলা and then I'll come back to no that is what so again Sonapurৰো যেটো মই lately দেখিছো যেনেকৈ মানুহবোৰে তাতে গৈ আছে see again যেটো মই কলো মানুহ as if তেওঁলোকে সেই স্পেচটো এটা এক্সট্ৰাক্টিভ স্পেচ হিচাপে লৈ আছে I think আৰু এতিয়াও যিখিনি মানুহ চাগে আজি ভিডিওটো চাই আছে যিসকলে তাতে আজি এপিসোডটো চোৱাৰ পিছত চাগে যাব প্লিজ অলপমান মাইন্ডফুলি যাব আপোনালোকে যদি প্ৰকৃত অৰ্থত তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰে তেখেতক সেই শ্ৰদ্ধা ভাবেৰেহে যাব তাতে মাতলামি কৰিবলৈ নাযাব তাতে লেতৰা বিয়পাবলৈ নাযাব both mentally
and also physically মই দেখিছো তাতে কিমান মানুহ waste এনে পেলাই থৈছে আৰু মোৰ এটা অনুৰোধ আমাৰ অথৰিটিকো যে যদি কোনোবা তাতে হেল্প কৰিব বিচাৰি আছে ক্লিন আপৰ পিনে দিও প্লিজ সাপোৰ্ট দোজ পিপল কাৰণ কি আদাৰৱাইজ এটা মেনেছে ক্ৰিয়েট হ'ব তাতে সো আমি সেই বস্তুবোৰক অলপ সজাগ হ'ব লাগে তাতে এটা খুব powerful energy বাস কৰি আছে and a lot of people are experiencing it as well so আমাক সেই এনাৰ্জিটোৰ প্ৰতি আমি respectful hobo lagbo I mean mindful hobo lagbo right like you said his art and everything is always evergreen so how do you as an artist fellow artist how do you want to keep his art alive or you think something that you want to do or something like that do you have something in your mind well very so it took my experience share korim so jetia again Jubin Dak rakha hoise boli kom because there is a saying je sadly when people in a way die what society do is like they change the name into a mere body saba jetia konoba dhukai ami ko যে সেই বডিটো তাতে ৰাখা হৈ আছে বাট সেই মানুহজনৰ নামও আছিল আমি নামটোক পাহৰি যাওঁ আমি খালি কওঁ যে বডিটো শ্মশানলৈ লৈ যাব বা কবৰস্থানলৈ লৈ যাব এটো কি হৈ গ'ল বাট তেওঁৰটো এটা আইডেন্টিটি আছিল সেই বস্তুটো পাহৰি যাওঁ বাট এনে এটো like it struck me like yeah like mane instantly I mean to pahori jao ekdom just seconds we don't think about it a lot so Jubin Dak jetia rakha hoisile amar Horuhojar stadiumot so eta to baru common rasta asile manukhinik jabole manukhin eneke khosai goi asile teketok phul di asile kan di asile siori asile gan di asile আৰু এটা ৰাস্তা আছিল যেটো এই পিছফালে দি ভিভিআইপিজ এন্ড তেওঁলোকৰ এক্সেছৰ কাৰণে সো সেই পিছফালৰ ৰাস্তাটো তেনে মই বহি আছিল সো বহি থাকোতে এনে বিকজ সেই কেদিনটো সবৰে কাৰণে বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণে মন কৰি আছে গ্ৰীফ কৰি আছে বাট অলসো কন্টেম্পলেটও সাকে কৰি আছে বা একো কৰিবও পৰা নাই প্ৰসেছ কৰিব পৰা নাই সো এভৰিওয়ান वाज stuck in that moment disbelief yeah disbelief and also stuck kuro there was no thought no life in a way so tenuka dhoroner eta space I was just sitting there with two of my bandmates and I thought ki one thing of keeping his legacy alive would be to kind of believe in what we believe in if we believe in the band and our music and our stories then we should take pride and we should not think again about what the world will think about it we should just express it with our best intentions with our most authentic self the moment we are truthful to that I think we can keep Jubin Da alive কাৰণ কি তেওঁ নিজেও সদায় নিজৰ কামটোক লৈ নিজৰ সত্তাটোক লৈ নিজৰ চিন্তাখিনিক লৈ খুব কনসিয়াস আছিল and he always believed in that and I think তেওঁ সকে হেতু বিচাৰিছিলে আমাৰ পৰা আমাৰ সমাজখনৰ পৰা so I think as a society also আমি সেই বিশ্বাসটো ৰাখিব লাগিব আজি যদি আমাৰ লাগিছে যে ABCD এই বস্তুটো বেয়া কৰিছে এই বস্তুটো ৰাইট নহয় সো আমি সেই বস্তুটোক লৈ মাতিব লাগে সো তেনেকৈ আমি তেওঁক জিয়া ৰাখিম আজি যদি আমি দেখিছো যে এই জায়গাটোত গছ কাটিব নালাগিছিল আৰু কোনোবাই গছ কাটিবলৈ আহিছে আমি Jubin Dak সেই সত্তাটোৰে বা সেই সিয়ৰটোৰে জিয়া ৰাখিব পাৰিম যেতিয়া সেই গছখিনিৰ আগত চিপকো মুভমেন্টৰ নিচিনা গুটে মানুহখিনি ধৰি ৰাখিব যে দিস ইজ নট ৰাইট আমি গছখিনি কাটিবলৈ নিদিও আমি এই দৰাবিল বুলা ওয়েটল্যান্ডটোক
পুতিবলৈ নিদিও এটা লজিষ্টিক পাৰ্কৰ নামত আমি দ্বীপৰ বিলক লেতেৰা হ'ব নিদিও বা আমি দ্বীপৰ বিলক ধ্বংস হ'বলৈ নিদিও আমি আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমত যদি আজি টেটৰ পৰীক্ষা দি টিচাৰ্ছখিনি নাই যোৱা আৰু মিড ডে মিলৰ নামত খালি এক কৰাহি চাউল দিছে আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব যে আমাক ৰাইট এডুকেশ্যন দিয়ক মই এতে এনে পঢ়িবলৈ অহা নাই মই পঢ়িব বিচাৰিছোঁ আজি যদি মই চাহ বিক্ৰী কৰি কোনোবাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিছে মই এই গাঁৱৰ স্কুলখনৰ পৰা পঢ়ি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব পাৰিব লাগিব মই সেই সপোনটো চাব বিচাৰিছোঁ এণ্ড ইউ হেভ টু বি একাউণ্টেবল হ্যাঁ তুমি যদি টেট পৰীক্ষা দি কাৰোবাৰ বা লবিৰ নামত বা কিহৰ নামত টিচাৰ হৈ যদি নিজৰ ঘৰত বহি যদি সেইখিনি পইচা ড্ৰ কৰি আছা মই তোমাৰ ঘৰত গৈ তোমাক প্ৰশ্ন কৰিম চ' তেনেকৈ আমি জুবিন দাক জীয়াই ৰাখিব পাৰিম বা জীয়াই ৰাখিব লাগিব সেইটো সঁচাকৈ হয় এণ্ড আই হোপ যে এইটো শুনাৰ পিছত চবে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ কেন একচুৱেলি ইমপ্লিমেণ্ট দিছ থিং এণ্ড ৰিমেম্বাৰ এবাউট ইট চ' কামিং বেক টু what about your career, your music, the love for your music. I think new song is coming out, Hepaah. So what do you think? What kind of storytelling that you have put into, or how do you think that will influence the listeners that you want to tell a story? So Hepaah already released hoy gol. Okay. It's there in all the audio platforms and ami video etao korilo amar khub bhal bondhu Anubhav Deka aru Onkon Sonwar. So they have worked for the video of this song. Okay. It is out now also on YouTube. So gantu srishti hoisile again jehetu amar kane every song comes out of a story. So ei gantu came into life jeti amak Debango da bole jon amar khub bhal dada ase who loves the band and our music and also in a way our politics and our philosophy. So তেখেতে আমাক এবাৰ যেতিয়া কোভিডৰ সময়ত লকডাউনৰ সময়ত স্পেশালি যেতিয়া আমি সবে ঘৰৰ মাজতে আবদ্ধ হৈছিলোঁ তেতিয়া কি হৈছিল বহুত ষ্ট্ৰীট এনিমেলছৰ কি হ'ল because a lot of the street animals especially dogs are dependent on a lot of মানে feeding যেটো মানে street যিখিনি feeders আছে আমাৰ গুৱাহাটীতো আছে across India যিসকল এনেকুৱা street animals খিনিক feed কৰে লগতে যিখিনি জয়েন্টস আছে ফুড জয়েন্টস বোৰো বহুত তেনেকুৱা ষ্ট্ৰীট এনিমেলছ খিনিক ধৰা তোমাৰ খুৱায় কিন্তু সেই কোভিডৰ সময়ত ঘপককে সেই বস্তুটো নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু যেহেতু এটা পইণ্টত এটা because COVID is also a zoonotic disease কিন্তু সেই zoonotic disease আমি যেটো ইনিশিয়ালি যে সোর্সটো গম পোৱা নাছিলো তে বহুতে মানে অল ফৰ্ম অফ ওয়াইল্ড লাইফকে ব্লেম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে এণ্ড became very cruel to a lot of animals. So hey point to tell me আমাক এদিন ফোন কৰি ক'লে যে অৰ্ঘ এনে কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি আমি এটা maybe because music is a very powerful medium to reach the greater mass. আমি কিবা এটা কৰিব পাৰো নেকি গানৰ নিচিনাকে যদি আমি বনাব পাৰো so that মানুহখিনি অলপমান empathetic আৰু kind হয় towards these animals because তেওঁলোকে তো দুখ কৰা নাই why we are kind of treating them this way তাৰ পিছত সো আমি ভাবিলো সেই পইণ্টত আমি থটটোক মানে চাৰ্ন কৰা আৰম্ভ কৰিলো বিকজ সেই পইণ্টত আমাৰ লগত আমাৰজন খুব ভাল বন্ধু ৰিয়াজ he is one of the founding members of Bottle Rockets India even though right now he's not there directly as someone who performs with the band but definitely someone who still believes in the band so ৰিয়াজৰ লগত আমি বস্তুটো কথা পাতিলো as a collective আমি চিন্তা কৰিলো bandটোৱে কি কৰিব পাৰো আৰু তাৰ পিছতে অলপ বাই দ্য সেকেন্ড লকডাউন কি হল বস্তুবোৰ অলপমান মানে ঠিক হ'বলৈ যেতিয়া ধৰিলে we also got an opportunity to work with Assam police and some of the feeders যিসকলে মানে কুকুৰবোৰক বা তেনেকে কুকুৰ মেকুৰী খুৱাই আছিল so সেই পইণ্টটো যেতিয়া আমি আহিলো so আমিও কিছুমান আইডিয়াছ পালো যে কেনেকে বস্তুটোক মেবি ভিজন কৰিব পাৰি can we have a story of a feeder যোনে মানে এনেকে খুৱাই ফুৰে so visual story to he tenoka thona eta idea pra ahile aru lyrically then we reached out to our friends Priyanka Sohori aru Hunayana Dotto baido to help us write the song so they have written the song the lyrical credit goes to these two amazing people so basically hetu amar initial idea asile atasot amar kisu NGOs help korisile including JBFA eta initial eta amar seed
মানি এটা দিছিলে কাৰণ সেইটো সময়ত আমাৰ ওচৰত পইচাও নাছিলে আমি কেনেকৈ বস্তুটোক শ্বুট কৰিম বা কি কৰিম সো আজি এই সুযোগতে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকজনক পাৰ্প ফাউণ্ডেশ্যনে হৈ যাওক বা যিমানবোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফিডাৰ্ছো আছে যিসকলে ফিডিং কৰি আছে বাট ইণ্টাৰেষ্টিংলি এটা বস্তু কি হ'ল ভিডিঅ'টো ৰিলিজটো এনেকুৱা এটা সময়ত হ'ল যিটো সময়ত আমাৰ ৰিচেণ্ট আপুনি চাগে জানে দেৰ ইজ এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট য'ত আমাৰ কি কয় ষ্ট্ৰীট এনিমেলছ আৰু পাব্লিক ছেফটিৰ নামত ষ্ট্ৰীট এনিমেলছখিনিক উঠাই লোৱা হৈ আছে হয় ন চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময়ত এই গোটেই যিবোৰ প্ৰশ্ন চলি আছে ইজ দিছ দ্য ৰাইট ৱে টু কাইণ্ড অফ ট্ৰিট আৰ ষ্ট্ৰীট এনিমেলছ চ' সেই বস্তুবোৰৰ সময়তে উই ফেল্ট কি দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম টু কাইণ্ড অফ চেণ্ড দিছ মেছেজ অফ লাভ কম্পেশ্যন এণ্ড কাইণ্ডনেছ and hence we have released this song now. Yeah. Can you sing 2 lines of it? Kantur, oh sure, I like this song. So it goes like Jibone Kele Bhalpuaru Sa Hakhi Kori Hepaah Eya gai bota Amar adorar Phaku khela Amar adorar Phaku khela আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব No, my God, it's like really, really beautiful to listen to you. And I would also like to thank you and as well as Northeast now because what you guys are also doing in bringing up stories of environment is something as equally important as maybe a song like Hepaah, not because I'm a part of this song. Karon ki environmental news hure eneo khub kom space paয়. So যেনেকে তোমালোকে কাম কৰিছা মহেশ দা হতো যেনেকে এই ষ্টৰিজবোৰক আগুৱাই লৈ গৈ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টৰিজ অলসো পিপল লাইক অনুপম দা যিসকলে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টৰিজখিনি আগত লৈ আছে অফ দ্য কমিউনিটি অফ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি ইন দ্য ৰাইট ৱে আজিকালি এক্সটিক বস্তুটো খুব মানে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল এক্সটিক খুব ভাল 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 এইবোৰ ষ্টৰি কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি পেইন তেওঁলোকৰ যিখিনি ট্ৰু উইজডম সেই বস্তুখিনি অথেন্টিক ভাবে উলাই হাটো খুব জৰুৰী তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি এক্সপ্লয়টেচন হৈ আছে তেওঁলোকৰ মাটি জনেকে কাহি লইৱা হৈ আছে আজি কেনেকে এজন ইণ্ডিজিনিয়াছ লৰাক মাৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছত ফুল নামেৰে তেওঁক এটা মোল্ড কৰি এটা ষ্টৰি বনোৱা হৈ আছে সো যাতে হেই তাতে ফ্যাক্ট চেক প্ৰপাৰলি হয় ৰাইট ষ্টৰিজবোৰ উলাই আহে সো সেইখিনিক লৈও মই ভাবো যে তোমালোকৰ বহুত দায়িত্ব আছে তোমালোকে বহুতখিনি ষ্টৰি তেনেকুৱা কৰিও আছা সো তাৰ কাৰণেও দ্য এন্টায়াৰ টিমক মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you so much. We will come to the end of the conversation now, but I have a small segment where I will say one word and you just have to tell whatever comes to your mind. So let me start with that. First word is environment. Mother nature. Okay. Music. Soul food. Cinema. A very powerful medium to connect people and for change. Right. Okay, so I have a question, which is there any movie or something that you have watched recently and you have loved and something has changed in you? There are so many movies. The last movie that I really enjoyed was this film called Sentimental Values. I watched it in SRFTI. I was there for some work in Kolkata and then I got an opportunity and it's a Norwegian film. So I really liked the way, I mean, what really stuck me and I've been contemplating a lot about the way they tell their stories. It's so intimate, so personal, and the kind of acting that they have achieved. The way they express is so real.
And in fact, I was having similar conversation yesterday with Rubo. Okay, this is something I would really like to personally achieve someday. You know, the way they kind of maneuver their conversations, their memories, and the way they, I mean, what the cinema has achieved is truly magical. I mean, not just the idea of technological advancement, but beyond that, the whole idea of storytelling. You know, it's so personal, intimate. Our acting wise to তেওঁলোকে যিটো achieve কৰিছে, মানে I don't have words. It's difficult to express. Maybe after chorus, this is what I'd like to express. Expressions. This is my expression and my love for the kind of work that these people are doing. Truly. Yeah, so we will come to an end of this conversation. I'm very happy and very glad that it was a very meaningful and very thoughtful conversation. Thank you so much for joining us today. Thank you, everybody. So you know, you also said once that you wanted to you want Guwahati to be more inclusive and all of those things, and you want to feel that people are more conscious environmentally or in a way. So I hope this conversation was a beginning in this new year. I hope we all can collectively give chance to love once again. And ajikali baru premor poribhasha to olop bodli goise, but whatever it may be, let's give love a chance. Come on, guys, we can do that. That's not that difficult. Thank you so much for watching Northeast Now.